In this video, I'm going to discuss about the visual programming. So, actually, in here, we are going to study how to use this visual programming in Scratch programming language, or we call Scratch development. Actually, Scratch is a visual programming language which is free and open source software. That means we can freely download from the internet and we can use it without any license. So Scratch is available from this link, right? So within this link, so you can download Scratch offline installer at this particular URL, right? So Scratch used to create our own stories, games, and animations. So which means by using a Scratch tool, students can design their own projects, right? So they can learn to think creatively and they can do a lot of things by using the Scratch tool, right? So actually the Scratch was created by this lifelong kindergarten group which is at the MIT Media Lab. අපි මේකෙදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්ක්‍රැච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විෂුවල් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් වෙන ස්ක්‍රැච් ටූල් එක. මේක free and open source software එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේක කිසිම මිලදී ගැනීමකින් තොරව freely අන්තර්ජාලයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ අපිට පුළුවන් ගේම්ස්, ඇනිමේෂන්ස්, ස්ටෝරිස් වගේ ඒවා හදන්න. ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයන්ට පුළුවන් එයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනුව ගොඩක් ගේම්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේ ඒවා ඩෙවලොප් කරන්න. ඒතකොට ස්ක්‍රැච් කියන ටූල් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන මේ MIT Media Lab එකේ තියෙන මෙන්න මේ kindergartens group කියන group එකෙන් right. අපි බලමු එතකොට scratch interface එක right. So මේ screenshot එකක් තියෙන්නේ. So let's see the interface of the scratch tool, right, and how to use this scratch tool to develop a particular project, right? Okay, so අපි scratch tool එක open කරගමු, right? right, මේ තියෙන scratch කියන tool එක right. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ environment එක දිහා බලපුවාම මේකේ මුලින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ frame එකේ tabs තුනක්, right? So there are three tabs in left hand side frame. So we call code tab, costume tab, and the sound tab, right? So under the code tab there are several blocks, right? So මේ code tab එකේ යටතේ blocks කීපයක් තියෙනවා. So they are called motion, looks, sound, slides, events, control, sensing, so on, right? So under the motion tab, there are code blocks. So these are called blocks. I mean, we වංග අත පැත්තේ තියෙන code කියන tab එකේ code blocks codes ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකට ඒකේ පළවෙනි එක motion කියන code එක ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ code blocks, right? So basically motion is used for move particular object from by using the coordinate system or by using the rotation, right? So which means there are several movements. So it may be a linear movement by using coordinate system, or it may be a rotation by using several yeah, actually in here we use the degrees, right? So අපිට මේ motion tab එකෙන් පුළුවන් අපිට තියෙන object එකක් move කරන්න. තව තැනකට යවන්න. ඒතකොට ඒක linear movement එකක්, රේඛීය චලනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක rotation එකක්, right? භ්‍රමණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක භ්‍රමණය කරනවා නම් rotate කරනවා නම් අපි අංශක කීයකින්ද rotate කරන්න කියලා අපි set කරන්න ඕනේ. So if you want to rotate particular objects, you have to set how much degree. So how much degree should be rotate that particular object, right? The කොච්චර degree එකකින් මේක rotate කරනවද කියලා අපි set කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් steps ගණනාවක් යවන්න පුළුවන්, right? So we can move a particular objects by several steps, right? So likewise we can move any objects by using this motion tab, right? So next one is the looks tab. Another looks code block. So there are several blocks are there. So this is used for output a particular message,
right? Output a particular message basically. So there are some other options as well. So let's see how to use the other options in later. Basically අපි looks කියන code block එක පාවිච්චි කරන්නේ message එකක් output කරන්න, right? ඒ කියන්නේ screen එකට අපිට පුළුවන් මොකක් හරි message එකක් output කරන්න මෙන්න මේ looks කියන code block එක පාවිච්චි කරලා. Yeah, next one is sound, right? So by using the sound code blocks, so these are the options that we have. So we can output a particular sound, right? So by using these code blocks, right? So again, we can set pitch, right? So let's see how to use these blocks in later, right? uh, right. එතකොට මේ sound කියන code block එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් එක sounds output කරන්න, right? එතකොට ඒක අපි set කරන්න පුළුවන් pitch එක කොච්චරක් hertz ගානක් වෙනවද වගේ දේවල්, volume එක set කරන්න පුළුවන්, right? අපි බලමු මේක කොහොමද පස්සේ use කරන්න කියලා. Next one is events, right? So actually event is used to how to start the program, how to initiate the program, right? So ඊළඟට අපි මේ events කියන event කියන code එක code block එක කියලා කියන්නේ අපි. ඒතර events වල තියෙනවා අතරම අපි මේක පාවිච්චි කරන අපේ program එක කොහොමද start කරන්නේ, right? So for example here there is event called flag, right? So by that means when you click this flag the program will be started, right? So there is another option called so when particular key is pressed, right? So when the this default one is space, it says when space key is pressed your program will be started, right? then make it may start කරන තව option එකක් space key එක press කරපුවාම ආයේ program එක අපේ program එක start කරන්න පුළුවන්, right? So the next one is control, right? So you may have studied this control box in under the flow charts, right? So මේක තියෙනවා අපේ program එක control කරන විදි කීපයක්, right? අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා selection, repeat or we call selection loops, right? So those are the control options, right? So default one is sequence option, right? So next one is sensing code block. Sensing කියන code block එක ඊළඟට තියෙන මේ sensing කියන එක අපි use කරනවා user ගෙන් input එකක් ගන්න, right? So මේක තියෙන මේ ask කියන code block එක අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා user ගෙන් code input එකක් ගන්න, right? ඒතර user input කරන value එක store වෙනවා මෙන්න මේ answer කියන variable එකේ, right? So basically in here we use this ask code block frequently. So this is the frequently used code block under the sensing code. So actually this ask code block is used to get input from the user, so here we can set the output message, right? By say enter enter number 1, right? So likewise we can set a message to the user for asking enter a particular value, right? So it may be a character or it may be a number or it may be a date. Likewise අපිට පුළුවන් මේ ask කියන code block එකේ අපිට message එකක් set කරන්න user ට value එකක් enter කරන්න කියලා. එතකොට enter කරන value එක නමක් වෙන්න පුළුවන්, කියන්නේ characters වෙන්න පුළුවන්, අකුරු වෙන්න පුළුවන්, ඉලක්කමක් වෙන්න පුළුවන්, දිනයක් වෙන්න පුළුවන්, right? Anyway, so any value which is entered or which is input by the user is stored in a answer in a variable called answer. So user enter කරන ඕනම value එකක් මෙන්න මේ answer කියන variable එකට තමයි assign වෙන්නේ. නැත්නම් store වෙන්නේ answer කියන variable එක ඇතුළේ. right? So අපි පස්සේ පුළුවන් ඒ තියෙන value එක අපිට කැමති variable එකකට දාගන්න. right? So later on we can set the value which is in answer to the another variable, right? Sensing and the operators. Next one is operator code. So under the operators there are several operators, right? So here we have arithmetic operators, here we have the relational operators, here we have the what you call the logical operators, and here we can have the join, letter, right? So length of a particular structure. Likewise there are several operators available, right? So මේ operators කියන code එකේ තියෙනවා අපිට මේ ගණිතමය ගණිත කර්ම තියෙනවා, එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම කියන මූලික ගණිත කර්ම 4 තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ comparisons, right? ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන variables දෙකක් නැත්නම් variable එකක් සහ value එකක් අපිට compare කරන්න පුළුවන්, සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ මේ boolean
logics use කරන්න පුළුවන් and or සහ not කියන logics තුල ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව එක message එකක් එක තවත් message එකක් join කරන්න මෙන්න මේ join කියන එකේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ දැන් මේ වගේ character set එකක තියෙන එක අකුරක් පළවෙනි අකුර මොකද්ද දෙවෙනි අකුර මොකද්ද කියලා හොයාගන්න right දැන් මේ apple කියන එකේ පළවෙනි අකුර right එතකොට a කියන එක තමයි output ගන්න අපිට පුළුවන් ඕන තුන්වෙනි අකුර මොකද්ද කියලා හොයාගන්න right ඒ වගේ operators ගණනාවක් තියෙනවා right right අපි බලමු මේවා පස්සේ කොහොමද use කරන්න කියලා okay the next one is the very important one that is a variable right so we know that before processing any data those data should be stored in the memory right so it should be temporarily stored right so this is the concept that we used for storing user inputs or the value to be processed right we දන්නවා values එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි අගයන් ටිකක් අපි process කරන්න කලින් අපි ඒක store කරගන්න ඕනේ මතකේ තියාගන්න ඕනේ එතකොට කම්පියුටරේ මතකේ තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මේ programming වලදී variable කියන concept එක. එතකොට අපිට variable එකක් හදලා ඒ variable එකට user input කරන values අපිට assign කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ variable එකේ store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. So we can use variable for storing values, right? We can use variables for storing values. Basically variable is used to store value, right? So variable එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ values store කරන්න, right? So from here we can make a variable, right? So that's the default variable called my variable. And from here we can set the value to the variable. So for example in here so make a variable, right? So when you make the variable, let's say a number, right? So it can be set for all the sprites or only for this sprite. So later on I'll discuss what is sprite. So for the time being I'll say for this sprite only, right? So මට පුළුවන් මෙතන variable එකක් හදාගන්න මේක variable කියන එකකින් වෙන මෙතන අපිට පුළුවන් variable එකට නමක් දෙන්න අපි කියන identifier එකක් කියලා. Here we can set the identifier to the variable and here we can set the for all sprites or for all sprites or for only for this sprite, right? So අපිට මෙතනින් පුළුවන් variable එකට නමක් assign කරලා අපිට මේ variable එක හදන්නේ මේ සියලුම sprites ලටද එහෙම නැත්නම් මේ sprite එකට විතරද කියලා set කරන්න, right? right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපි හදාගත්ත variable එකට values assign කරන්න, right? So for example in here we can set the value 10 to the variable number, right? So from here we can select the variable number, here we can set the value, right? So it may be either hard code or we can use we can say pass to some user inputs. So මට මේක value එකක් කෙලින්ම type කරලා assign කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට user input කරන value එකක් මෙතෙන්ද දෙන්න පුළුවන්, right? right so that's about the variable and next one is my block, right? මෙතන අපිට අනන්‍ය වෙච්ච block එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. Here we can create our own block, right? So from here there are some other blocks, some extra blocks are available. So from here we can add those blocks. So for example if you want to add pen block, right? So we can click on here and it will be added, right? This pen block and then the code blocks, the blocks which are associated with pen listed here, right? So මේ pen කියන එකෙන් අපිට pen කියන code block එක අද ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතනින් අද ගන්න මේකට අපි add කරගන්න පුළුවන්, right? pen කියන code block එක. තව code blocks ගොඩක් තියෙනවා. music කියලා code block එකක් තියෙනවා, right? ඒවා අපිට select කරලා මේකට insert කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් එක්ක තියෙන අපි කියන associate code blocks කියලා මේකට සම්බන්ධ code blocks මෙන්න මෙතෙන්ද එනවා. උදාහරණයක් pen කියන එක අපි ගන්න drawings වලට. එතකොට pen එක අපි drawing එකක් කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම color එක set කරන්න ඕනේ, right? එතකොට ඒකට තියෙන option එකක් set pen color කියලා, right? මේ option එකෙන් අපිට color set කරන්න පුළුවන්, right? ඒ වගේ pen එකට අදාළ සියලුම code blocks මෙන්න මේ pen කියන එක select කරපුවාම එනවා, right? මෙතන right right එතකොට මේවා තමයි අපිට තියෙන codes, right? It was දකුණු පැත්තට අපි ගියොත් එහෙම so when you move to the right side, right? So from here we can start the program and here we can stop the program, right? The start plug is there, that is the default option. So when you move your mouse pointer there is a message called go and from here we can stop the program, right? So here we can set the size of the window, right? So it can be maximized like this, right? Or we can hide it or we can put in the normal view, right?
right එතකොට මෙතන තමයි අපිට program එකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන් run වුණාම එන outputs right එතකොට මේ output එකේ තියෙන window එක අපිට මෙතනින් size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් right එතකොට මේ output object එක right then default object එක තමයි මේ cat කියන object එක ඒකට අපි කියනවා අපි sprite එකක් කියලා right so from here we can change the sprite right so for example here we can delete the current sprite right so if you want we can add sprite from here right so there are several sprites right so for example if you want to add say apple right it will be added right so from here we can delete so if you want to add say balloons it will be added like this right from here we can delete it actually in here we can set the size right so default size is 100 if you want to you can set 200 and from here we can set the x and y directions right so here if you say 0 0 now x and y are in 0 that is the origin of this coordinate system that is in here right okay so if you change the size so for example this balloon size is say 10 okay so this is the 10 and here let's say x is 0 y is 0 right so this is the 0 0 position right here we can see right so this is the 0 0 position right so this one is x is 0 y is 0 so this is that position right so if you move this sprite into this direction now you can see this is x is minus y is plus that is your coordinate system so like this right so this is x minus so to the here x is positive so here x is positive at the down x is negative right so that is something like this right so for example so if you have a sketch programming so I'll take let's see new one right so here right so in output right so something like this right so this is the x sorry this is the x this is y right so this is y so this is x right so this is 0 0 right so that is these are the this is the x axis right so these are positive so 1 2 3 something like that 4 right so these are negative -1 and here -2 right here -3 something like that right so from here this is 1 this is 2 this is 3 so this is -1 this is -2 this is -3 right so here this is 0 0 in this case x is negative so in this plane x is negative y is positive here both x and y are positive here x is positive y is negative so for example in this point x is 3 y is -2 here again both x and y are negative right so that is the coordinate system of sprite sketch tool right so this is the coordinate system of sketch right here okay from here we can change the sprite right so at the same time so for example so this is another sprite if you take one particular sprite so there are several costumes right so there is another tab in left hand side costume so here there are several costumes for one particular sprite right so this one right so when you once if you switch these two so you can see we can create an animation like say running right so abhi me මෙන්න මෙතන sprite එකකින් sprite එකට කියන්නේ මෙන්න මේ Ben කියන ස්ප්‍රයිට් එකට අදාළ කොස්ටියම්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා ඉන්න පොසිෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා මේ කොස්ටියම්ස් කියලා කියන්නේ. මෙයා ඉන්න පොසිෂන් කියලා කියන්නේ මේ පොසිෂන් දෙකේට අපි මාරු කරොත් එහෙම තප්පරයක් ඇතුළත අපි හිතමු දෙක තුනක මේක 10 පාරක් මාරු වුණා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ මාරු වෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න මේ. දැන් මෙයා දුවනවා හදන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඇවිදිනවා හදන්න පුළුවන්. So by switching this between these two costumes we can create animation like walking or running. Right so there is another two costumes like this right so by switching with these two you can have another animation right මෙන්න මේ costume දෙකට C සහ D කියන costume Ben C සහ Ben D කියන costume දෙකට මාරු කරලා අපිට පුළුවන් වෙනත් animation එකක් හදාගන්න. ඒකට ඒ වගේ costumes වලින් අපිට පුළුවන් animation හදාගන්න. දැන් මෙන්න මේ balloons ගත්තොත් මේ balloon එකේ costumes කීපයක් තියෙනවා මේ right
ඒ වගේමයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම තව එකක් ගත්තොත් එහෙම මේකෙත් ඔය වගේ කොස්ටියුම් ගණනාවක් තියෙනවා right දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙන්න ඩයිව් කරන එක කරා right දැන් මෙයාගේ කොස්ටියුම්ස් ගත්තොත් මෙයාගේ එකයි තියෙන්නේ මොකද ඩයිව් කියන එකට right අපි බලමු ඒ වගේ කොස්ටියුම්ස් වල අපිට පුළුවන් කොස්ටියුම්ස් මාරු කරලා අපිට කැමති විදිහට ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න right මෙතන සර්ච් කරන්න පුළුවන් දැන් අපිට කැට් කෙනෙක් ඕන නම් අපි කැට් කියලා සර්ච් කරනවා මේ තියෙන ඒතකොට දැන් ඩිෆෝල්ට් එක තමයි මෙයා right මේ තියෙන කොස්ටියුම්ස් මාරු වෙනවා මේ කොස්ටියුම්ස් දෙකක් තියෙන්නේ right මේ කැට්ස් මෙහෙම තියෙන්නේ right මේ කැට් ෆ්ලයි කරන කැට් කෙනෙක් ඉන්නවා right ලයන්ස් ගත්තොත් මේ ලයන්ස් ගත්ත කොස්ටියුම් අපි ලයන් සෙට් කරලා බලමු ලයන් ගත්තොත් එහෙම right මෙයාගේ කොස්ටියුම්ස් මේ කීපයක් තියෙනවා මේ ටික මාරු කරලා අපිට බලමු මේ ලයන්ස් ඇවිදිනවා වගේ වෙන්න right මෙතනින් පුළුවන් සවුන්ඩ් සෙට් කරන්න එකට right සවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරලා තියන්න පුළුවන් right මෙතනින් ප්ලේ කරලා මේ තියෙන ලයන්ට අදාළ සවුන්ඩ් right තියෙන දොරයා right right okay so by switching between these costumes we can have several animations right so from here we can add sounds to that this one right so this is for Ben right the Ben tadalo sounds within right okay so I'll delete these costumes okay for the time being I add another one let's see this butterfly right again here we have some other costumes right right එතකොට මේ butterfly in the background එක right so then make in the background එක අපිට තියෙන plain background එක so there's an option called backdrop so from here we can add a nice background right so for example if it is a butterfly we can add a background like this right so we call backdrop right and here we can change the size let's say 20 okay. This is the nice backdrop to the butterfly like this you can change the position right by using this x and y coordinate so මේ backdrop කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙයාට background එකක් add කරගන්න. ඒතකොට ඒ character එකට අදාළව තව sprite එකට අදාළව අපිට පුළුවන් background එකක් හදගන්න. right මේ තියෙන්නේ. right මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. right ඒතකොට background එක අපිට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right මේ තියෙන එක එක background types තියෙනවා. right අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right right backdrop එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right right ඔය ටික තමයි අපිට default options ටික කතා කරන්න තියෙන්නේ scratch window එකේ අපි දැන් බලමු කොහොමද basic program එකක් හදාගන්නේ කියලා scratch කියන tool එක use කරලා right thank you